Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Runde Star Trek Bridge Commander. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier unterwegs mit unserem neuen Schiff, beziehungsweise stehen wir noch im Raumdock rum, auf dem Weg, unseren ersten Testflug zu fliegen. Denn das Schiff wurde gerade nochmal umgebaut, denn wie in der letzten Folge gesagt wurde, war das Schiff ein Prototyp, der erste seiner Klasse. Der zweite war ja bekanntermaßen die Enterprise. Und hier wurden einige neue Systeme eingebaut, die aber leider nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und daher wurden die dann durch normale ersetzt. Und ja, die müssen erstmal getestet werden. Warum haben wir eigentlich roten Alarm? Können wir doch eigentlich ausmachen. Captain? Wir verlassen erstmal das Raumdock. Take us out, Ensign. 1/4 impulse. Aye, aye, Commander. Ahead 1/4 impulse. We have cleared space doors. Our first item is testing the warp drive. We should plot a course for Savoy 1. Yes, sir? Yellow alert, shields up. Gut, und wir sollen jetzt nach Starbase... Ne, halt, wo sollen wir hinfliegen? We should test the warp drive by Okay. going to the Savoy system. Also setzen wir mal einen Kurs nach Yes, Starbase... Captain? Ne, ach Quark, nach Savoy. Course laid in. Und Energie. Aye, aye. Ist ja ganz schön holprig hier, der Flug. We've arrived in the Savoy system. Just a bit shaken. That ride was a little rough, Chief. Can you do anything about it? I think so, Commander. It's the inertial dampeners. One of our graviton generators is operating at 20 millicochrons less than the standard IDF system output. I'll run a diagnostic on it later to track down the problem. I'll be down in main engineering bringing another generator online to compensate. The ride should be much smoother next time. Okay, der geht jetzt wohl in den Maschinenraum. Sieht das schön aus, das Schiff. So. Wo sollen wir jetzt denn hinfliegen? We need to go to the Savoy 1 tactical Okay. testing grounds. Also, Course Kurs laid setzen in. und Aye, aye. Warpgeschwindigkeit. Ja, das ist doch schon angenehmer so. We've arrived at Savoy 1, Captain. Are we clear to test the tactical systems now? The weapon systems are the next item on our checklist, Lieutenant, but let's follow procedure, shall we? Mr. Diaz, sensors online. Has the phaser range target been towed to its position? Yes, Commander. Captain, we should test our sensors by scanning asteroid Amagon for compositional analysis. Okay, wir sollen erstmal den Asteroiden hier scannen. Halt das Scan-Target. Initiating scan. The asteroid is comprised of some nickel and something else. Something else? Hardly a scientific appraisal. I can't tell, Commander. The nickel easily stands out, but the sensors are having trouble identifying the rest of the asteroid's composition. It's like all my readings are being bounced back at me. Ensign, hail Chief Brexon Engineering. On screen. Yes, Commander? Chief, we're experiencing problems with the sensors. I know. I think it's the enhanced deflector. Doesn't enhanced usually mean better? It is better in most respects. It has upgraded EM scanners, both wide and narrow angle. Okay, also The der gravimetric Deflektor macht distortion noch package has been Probleme bei den updated with the latest neuen imaging Schiffen. Das data müssen wir erstmal available. hier Results, please, reparieren. Chief.
I'll boost the warp core intermix ratios to generate more power to make full use of the enhanced deflector and the lateral sensor pallets. Much better. The imaging is clearing up. I'm reading 45% nickel, 22% uranium composite, 13% iron, and 20% ice. Sounds like we've got our sensors working. Captain, the range is ours. We should commence phaser testing. When we hit the asteroid, Savoy Station will send us telemetry we can use to align the targeting systems. Red alert, shields up. Seltsam, das ist doch das falsche Geräusch. Egal. Das ist das Geräusch vom falschen Raumschiff. Irgendwas ist stimmt da bei der Modifikation gerade nicht. Ich muss es später mal nachgucken, ob das irgendwo verbessern kann. Okay, wir sollen unsere Phaser benutzen. Rex, what's going on with my phasers? All the arrays are firing random. I'm working on it. Just keep firing so I can fix the problem. Die treffen ja irgendwie nicht so gut. Symbolic code algorithms aren't calculating the proper targeting vectors. I'll have to overwrite the old command algorithms and replace them with new ones. Oh, ich muss mal den Sound ein bisschen leiser machen. So. That should do it. Shall we move on to the next item on our checklist? We're scheduled to test quantum torpedoes and regenerative shields next. Hey, wer kommt denn da? Captain, I have another vessel on an intercept course. It's the Geronimo. Ein Akira-Class-Raumschiff. Incoming message from the Geronimo, sir. Open a channel, Ensign. Aye, sir. On screen. Greetings, Commander. Oh, I mean, Captain. I'm Captain Gregory McRae. It looks like we're just in time. On time. I'm sorry, Captain McRae. I'm not sure what you mean. For your tactical systems tests. We could help you out with a wee exercise for both our crews. Just what exercise did you have in mind? You can't expect to test those systems properly on a few floating rocks. What you need is a moving target. Der will sich mit uns hauen. Right you back. Is Das wird that a lustig. challenge, Captain McRae? Aye, Commander. That would be the proper term for it. A challenge. So what you say to a little friendly war game? I'm not sure what the Ein correct kleines freundliches protocol is here, Kriegsspiel. Das Captain, klingt doch ganz but lustig. we're ready if you want to take on the Geronimo. Oh, ich würde mal sagen, wir nehmen die Challenge, die Herausforderung mal an. Mal schauen, wie das so läuft. Excellent, Captain. I'll have my tactical officer switch to simulation mode immediately. Shall we begin? That's fine, Captain McRae. We'll be ready for you. Okay. Felix, switch to tactical simulation mode. Aye, Commander. Simulation mode activated. Entering combat simulation. Gucken wir uns so Weapon set to schlagen. 1/10 power. Loading dummy Mark IV torpedo casings. Ready to engage, sir. Schöne Quantentorpedos. Der hat aber ganz schön viele Torpedos. I heard you were quite a fighter, but lacking experience. I'd be happy to give you advice on the finer points of tactical combat. Gut, aber wir sind besser ausgerüstet. Nice hit, Captain. We'll see if Their we can top return shield the has favor. failed. Durch die Modifikation ist das Schiff ein wenig verändert. Also die Quantentorpedos zählen nicht mehr als Torpedo, sondern als Disruptor. Deshalb hatten wir auch keine Probleme, wie der Admiral das vor uns gesagt hat, dass die ausgehen könnten. Macht das Spiel ein wenig leichter, aber naja. Sovereign, you're really taxing my patience. I've got simulated damage reports flooding in from Sir, all we are decks. not The yet ready to Geronimo engage. has been destroyed. Ending simulation. A good match, Captain. Try to remember it takes more than a big gun to win a shootout. Experience and skill will always triumph. Two Klingon birds of prey decloaking dead Was war das ahead. denn jetzt? One of them appears to be Captain Draxon's ship, the Rancouth. Their weapons are set to simulation mode as well. Die wollen mitspielen. Sir, message from the Klingons. Allies, we could not resist the opportunity to join your brave games.
Let us dispense with the formalities and test our true metal under Das wird fire. lustig. Klingonen haben immer viel Spaß damit. Well then, this ought to even the odds a bit. No problem. The more the merrier. Stow it, Chief. Just keep everything in proper order and record the amount of simulated damage we do to those ships. Okay. Aye, Commander. Entering combat simulation. Weapons set to 1/10 power. Loading dummy Mark IV torpedo casings. Ready to engage, sir. Also haben wir jetzt 3 Gegner auf einmal. Das wird lustig. Die sind ganz schön schnell, die Bird of Prey. Aber wenn ich hier einmal vor der Flinte habe, dann ist die kaputt. Ja, das hat ganz schön gesessen, der Treffer. Sir, their aft shield is draining. You don't have an infinite supply of torpedoes. Fire more carefully. Ja. Die sind verdammt schnell. Gut, kümmern wir erstmal um die Geronimo. Die ist ein leichteres Ziel. They're wearing you down. Reassign more power to your shields. Das wäre vielleicht eine schlaue Idee. Schlaue Idee, aber auch mehr Energie für den Waffen. Denn wenn wir zurückschießen, können wir auch gewinnen. So, volle Salve jetzt. Doing well, Captain. But keep in mind that smaller ships can sneak into the blind areas of a starship's firing arms. Wir haben dem seine vorderen Schilde ganz schön zerdeppert. Gut, noch eine Salve. You'll have better luck at high speeds against a fast-moving bird of prey. Oh, congratulations, Captain. It looks like they picked the right person for the job. I'm not Sir, ashamed the to aft say shield you've is given us draining. a right beating. We're standing down. Good luck with the Klingons. Okay, die Geronimo ist ausgeschieden aus dem Spiel. Müssen wir uns mit den Klingonen noch anlegen. Die hauen ganz schön doll drauf. Sir, the Rancoof has reported sufficient simulated hull breaches to warrant destruction. Ending simulation. Incoming message from the Okay. Klingons. Captain, I salute you. Your ship and crew fight well. So, the rumors are true. Starfleet does have warriors in its ranks. It has been an honor, Captain. Perhaps we will meet again on the field of battle. Now I must return to my duties. Kapla! Koppler! Gut, wir haben unsere Kriegsspiele hier erfolgreich Klingon ships have abgeschlossen. left the system. That's a hell of a way to test a new ship at the end of its shakedown cruise. Ensign, open a channel. Captain McCrae, what's your status? All's well, Sovereign, but I still want a rematch sometime. I think fortune favored you today. Our systems are coming back online. I'll see you back at the starbase. Okay, dem geht's gut und der will irgendwann eine, ja, ein Rematch, also ein That Rückspiel. completes our checklist, Captain. The Sovereign is an incredible ship, and the crew performed admirably. You should be proud. I will relay our current status to Starfleet Command. Incoming message from Starfleet. On screen. Greetings, Captain. I see from your first officer's report that everything on the Sovereign is in working order. The relief efforts in the Vesuvi system are still proceeding. Now that our people are safe, we've sent in a science vessel to try to determine what caused the solar pulse. The USS Berkeley, under command of Captain Elizabeth Haley, is leading the investigation with the help of Commander Data from the Enterprise. Because of extremely high radiation levels, they've been having difficulty in penetrating the residual gas clouds. The more powerful shielding on the Sovereign will be helpful in the investigation. Commander Data will join you to assist the science team in the search for the cause of the incident. Rendezvous with the Berkeley in the Vesuvi system. Once Commander Data is on board, he will give you further instructions. Liu out. Okay. Neue Aufgabe. Wir sollen wieder zurück zum Vesuvi-System fliegen und uns dort mit der USS Berkeley treffen und Commander Data an Bord nehmen.
Und was wir dort noch alles rausfinden, wir sollen herausfinden, warum die Sonne explodiert ist. Das werde ich euch zeigen, wenn es wieder heißt in der nächsten Folge Star Trek Bridge Commander. Ich rede gerade Unsinn, hä? Egal. Jedenfalls, die Folge ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir haben ein neues Schiff. Ein sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Und deutlich kampfstärker als unser altes Schiff. Und was wir dann also herausfinden in der nächsten Folge, da bin ich mal schon gespannt drauf. Bis dahin, haut rein. Ciao.